with legal. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நண்பர்களே, அண்மையில் ஸ்கை நியூஸினூடாக வந்த வீடியோ காணொளி தான் இது. பாருங்கள், இலங்கையிலிருந்து குறிப்பாக இந்த நாட்டுக்கு வந்து ஸ்கில் ஒர்க்கர்ஸுக்காக என்று சொல்லி அவங்களை வரவழைக்கப்பட்டு கோடான கோடி பணங்களை பறிகொடுத்த நிலையில் சிலர் தட்டழிந்து கொண்டு அவர்கள் வழங்கிய ஸ்டேட்மெண்ட்கள் அடிப்படையில் ஸ்கை நியூஸ் தயாரித்த காணொளி தான் இது. இது ஒரு பெண்மணி கிட்டத்தட்ட இலங்கையின் ரூபாப்படி 3 கோடிக்கும் அதிகமான பணங்களை கொடுத்து ஏமாந்த கதையை கூறிக்கொண்டிருக்கிறார். இதுபோன்று இன்னும் சிலருடைய கதைகள், அவர்களை வீணாக இங்கே வேலைக்கு அமர்த்துவதாக சொல்லி அங்கே வந்தபோது வேலையும் இல்லாமல், அவர்களுக்கு கண்ட்ராக்டும் இல்லாமல், அந்த வேலைக்கு அவர்கள் தகுதியும் இல்லாமல் அவர்களை இந்த நாட்டில் இறுதியில் தஞ்சம் கோரி அசைலம் கேட்கும் நிலைக்கு அவர்கள் இறுதியில் தள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த நாட்டில் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இது வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே பண மோசடிகளை செய்து உங்களை யூகேக்கு அனுப்பி உங்களை சீரழிக்கும் அந்த மோசடிக்காரர்களுடைய வலையில் சிக்கிவிடாமல், சரியாக நீங்கள் அந்த தொழிலுக்கு தகுதி இல்லாதவராக இருந்தால், உங்களுக்கு ஆங்கிலம் பேச முடியாமல் இருந்தால், உங்களால் அந்த கேர் ஹோம் ஒர்க்கர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடினமான வேலையை செய்ய முடியாதவராக நீங்கள் இருந்தால், கண்டிப்பாக தயவு செய்து அப்படிப்பட்ட தொழில்களுக்கு நீங்கள் வராதீர்கள். உங்களால் அந்த தொழிலை செய்ய முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடும் தைரியத்தோடும் அதற்கான பரிபூரணமான அந்த ட்ரைனிங் பரீட்சைகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு இந்த நாட்டுக்கு வருவதாக இருந்தால் உங்களுடைய காசு பணங்களை வீணாக்கி கொண்டு வாருங்கள். இதற்கு கோடான கோடி பணங்களை கொடுத்து ஏமாற மட்டும் செய்யாதீர்கள் என்று அன்பாக வேண்டிக் கொள்கின்றேன். இந்த ஒர்க்கர்ஸ் விசா ஸ்கீம், ஸ்டூடெண்ட் விசா இதெல்லாம் வழங்குறாங்க. எங்களோட நாட்டுக்கு எங்களோட இளைஞர்களை கிடைத்த நல்ல ஒரு அரிய சந்தர்ப்பம். இந்த நாட்டுக்கு வந்து இந்த நாட்டில் ஒரு வேலை வாய்ப்பை பெற்றுக்கொள்வதற்கான சந்தர்ப்பம். அதுக்கு தகுதியானவர்களாக எங்களை மாற்றிக்கொண்டல்லவா வர வேண்டும். அதற்கு போதிய வருமானமும் அதுக்கு போதிய கல்வியையும் பெற்றுக்கொண்டு தான் வர வேண்டும். மாறாக இப்படி வந்து அதுக்கு வரக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் அசைலமுக்கு போனால் இந்த நாடு என்ன முடிவெடுக்கும்? சிந்திச்சு பாருங்க. ஏன் இப்படி முட்டாள்களைப் போல ஏமாறுகிறீர்கள்? சென்ற வருடம் மட்டும் 1.5 லட்சம் பேருக்கு மேலே ஒர்க்கர்ஸ் வீசா வழங்கியிருக்கிறாங்க. லட்சக்கணக்கான ஸ்டூடெண்ட் வீசா வழங்கியிருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு உண்மையிலேயே இந்த நாட்டுக்கு வந்து பணங்களை கட்டி படிக்கும் வசதி இல்லை என்றால் ஏன் ஸ்டூடெண்ட் வீசாவில் வந்து சீரழிகிறீர்கள்? காலேஜுக்கு ஃபீஸ் கட்டி கொள்ள முடியாமல், கண்ட வேலையையும் செய்து முடியாமல், கஷ்டப்பட்டு கடைசிக்கு துன்பப்பட்டு வீசாவுடைய கேட்டகரியை ஒர்க் வீசாவுக்கு மாற்ற முனைகின்றீர்கள். அதுவும் முடியாமல் போனால் அசைலமுக்கு போகின்றீர்கள். இப்படியாக செய்கிறார்கள் ஒரு சாரார். இன்னும் ஒரு சாரார் ஒர்க் வீசாவுக்கு தகுதி இல்லாமல் வந்து அவர்களும் அசைலத்தில் முடிகிறார்கள். இப்படியாக செய்யும் பட்சத்தில் அவர்கள் இதை இனம் கண்டு இந்த ஒர்க்கர்ஸ் வீசா, ஸ்டூடெண்ட் வீசாவை ஸ்ரீலங்காவுக்கு ரத்து செய்தால் என்ன நடக்கும்? இப்படிப்பட்ட கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டியால் பலர் இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாதவர்கள் பணம் சம்பாதித்து மோசடி மாஃபியாவை நடத்துவதனால் எங்களுடைய சமூகத்துக்கு அது ஒரு இழிவுக்கேடாக இந்த வாய்ப்பையே இழக்க நேரிடுகிறது. எனவே மக்களாகிய நீங்கள் விழித்து கொண்டு ஏமாளிகளாக ஏமாறாமல் தப்பித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அன்பாக வேண்டிக் கொள்கின்றேன். இப்படிப்பட்ட பண மோசடிகளை செய்யக்கூடிய மாஃபியாக்களிடமிருந்து உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ள இந்த ஸ்கை நியூஸினுடைய முழுமையான காணொளியை கண்டிப்பாக பாருங்கள். Extraordinary amounts of money to come to the UK to fill Britain's job vacancies. She had no idea this was going to happen. Mrs. A says she paid what she thought were recruiters in Sri Lanka the eye-watering sum of £65,000 to arrange work in Britain as a carer. When I got to the airport, they gave me the work permit and the tickets and a boy. Mrs. A says at the airport the recruiters gave her a 12-year-old boy who she'd never seen before and was told he had to travel with her. She says they used a fake Sri Lankan passport for the boy and falsely claimed he was her dependent so he could travel on the work visa they'd secured for her. It was last minute. I felt very scared but couldn't do anything about it. I didn't understand much. It was only after I arrived in the UK that I realized it was a big mistake. Mrs. A says when they landed at Heathrow Airport, the boy was met by people she didn't know and she never saw him again. Sky News has been told about a number of similar cases where the entitlement to bring dependents on a skilled worker visa is being abused. Just a few weeks ago, another woman, it's claimed, also flew to London on a work visa and brought 3 people with her, posing as her husband and children. The woman in that case has now disappeared, but our investigation has taken us north in search of the woman's fake family.
We traced the man who pretended to be her husband to Staffordshire and have identified him as a 48-year-old Sri Lankan rice farmer who's now claiming asylum. I'm not eating every day. 10 cents, not sleep, mom. You see my face? His name is Ratha. He says he paid someone who he calls an agent £50,000 to get him to the UK, where they told him he would have a job and, after a couple of years, residency. போகணும்னு சொல்லி இதுக்கு போகிறான் வெளிநாடு போகிறாமன்ட்டு 20ஆம் தேதி கால் பண்ணார் சார். அப்போ கால் பண்ண 20ஆம் தேதி கிளம்பி போயிட்டேன். கிளம்பிட்டு போக 21ஆம் தேதி 22ஆம் தேதி காலையில் என்னை ஏற்றிட்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்தார். How easy do people in Sri Lanka think it is to exploit the British visa system? அப்படி இருக்க அந்த கஷ்டப்பட்ட அப்படி என்ன போல கஷ்டப்பட்ட பொடியன்களை எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு கொடுத்தா வரலாமன்ற ஒரு நம்பிக்கை கொண்டு இருக்குது சார். In attempting to trace the false dependents listed on that one UK work visa, we find Sri Lankans dispersed around the UK. In Liverpool, we've tracked down the boy who says agents made him travel as Ratha's fake son. This is 19-year-old Hinthujan. He's now living with relatives in the city's Sri Lankan community. He cuts a small and frightened figure. He says his family had arranged for him to come to the UK, but had no idea he would have to pretend to be the dependent of a stranger until he got to the airport in Colombo. பயமாக தான் இருந்தது. அவங்க சொன்னது இப்படி அம்மா இவங்க அப்பா அம்மான்னு சொல்லி போனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. Unable to speak a word of English, he is also now claiming asylum. எங்களுக்கு ஸ்ரீலங்காவில் பல பிரச்சனைகள் நடக்குது. ஸ்ரீலங்காவில் போய் இருக்க முடியாது. ஸ்ரீலங்காவில் அதனால தான் நாங்கள் வந்தோம். Why the UK? யூகேயில் தமிழர்கள் இருக்கிறாங்க, அதனால் அவங்க உதவி செய்வாங்கன்னு வந்தோம். There are now questions about the way visas are issued. It's extremely alarming and concerning that we have a system that is not catching exploitation at this level. And there needs to be some way of the Home Office reviewing its systems to look at what's not working here. But remember Mrs A, who we met at a solicitor's office urgently in need of legal help. Her journey to the UK doesn't only raise allegations about people smuggling. There are now questions about the regulation of the skilled worker visa system. Mrs A was given a UK residence permit, although she doesn't meet the only requirement to come to the UK from abroad to work as a carer to speak English. Sky News has obtained these documents used to support Mrs A's job application by the so-called recruiters she paid. Her own legal advisor has told us the documents are entirely fake. Mrs A never completed a 3-year diploma course in nursing, neither did she pass exams in physics, biology and chemistry. These forged certificates state that Mrs A obtained a very good pass in an English language exam. Mrs A's fake CV boasts she spent 7 years providing direct nursing care to patients in a busy hospital ward environment and 2 years providing care to patients in a home for the elderly. It says she's skilled at safe patient handling and first aid. None of this is true. Almost 150,000 people came to the UK last year on skilled worker visas. In February 2022, carers were included on the government's list of jobs needing to be filled. It was that opening up of the jobs market post-Brexit which also brought this family to the UK. Seat. But Vinothan and his wife and 2 young children are now living in the spare room of someone they know because he says the job he thought he was coming to do didn't work out. Vinothan says he received a letter saying he'd successfully secured a post as a care support worker for 40 hours a week. On induction day, he was given a uniform, but claims he wasn't told before leaving Sri Lanka he would have to do unpaid training for an unspecified period of time before getting paid work. Now in dispute with the company, his certificate of sponsorship to work in the UK has been withdrawn and he's claiming asylum. Vinothan says he paid people in Sri Lanka £26,000 to arrange the job, his entire family's life savings. So you thought they were recruiters? You didn't know they were criminal gangs? No, I don't. When you gave them the money? No. But why did you think recruiters would charge you £26,000? Because I asked them, because this is very huge amount. I thought I am getting my visa genuinely. With the expectation of job. Means it's a very, very, very big amount for us from Sri Lanka. Because my grandfathers, my grandmothers, jewels, 2-3 generations, they earned that. Inside, I don't have anything now. Everything has gone. They have cheated me.
We've spoken to both the companies, who separately sponsored Mrs A and Vinodhan to come to the UK. They insist they've done nothing wrong and have no connection to the people in Sri Lanka that Mrs A and Vinodhan say they gave money to. But the practical consequence of all of this is that recipients of skilled working visas are ending up in Britain's asylum system. The Home Office says it's reviewing the skilled worker visa process as a result of our report. A spokesperson said, "We're actively investigating the claims made. Abuse of our immigration system will not be tolerated. Anyone who's used false documents, misrepresented their personal circumstances, or practiced deception by any other means will have their application refused." Britain's buckling asylum system has yet more complex cases to unpick. This wasn't how those who gave vast sums of money in the hope of securing new lives in Britain hoped things would work out. Lisa Holland, Sky News.